abstract measure theory. Okay, throughout the discussion, we consider X to be a non-empty set. Okay. Then, so in the case of Lebesgue measure, the measure generalizes the length function, right? So the first generalization on the set of finite union of mutually disjoint intervals. So E and R. So recall that part. Right? In the case of Lebesgue measure, descriptive f of I is a set of all subsets of R, which is the union of intervals k from 1 to n. Ik are of the form ak, bk closed to open, and ik are mutually disjoint, or okay, this collection is a mutually disjoint collection. Okay, the members of script F are called elementary sets. Elementary set. So what's the meaning of elementary set? It is expressed as a union of mutually disjoint intervals. If E is expressed as a union of disjoint finitely many disjoint intervals of the form closed A, open B. Okay. So the advantage of closed A, open B is the following. You consider all three type of intervals. So first type of interval, okay, I take closed A, B type. Another one, open AB. Another one, open A, closed B. Another one, closed AB. Okay. The advantage of this closed to open interval is, right, if okay, I write E, okay, as a union of finitely many disjoint interval of the form is. Okay. So I choose only this closed to open interval. Yeah, this is advantage. Now, the elementary sets are right, finitely many intervals are okay. If I choose the interval the E belongs to, okay, the E members of the script f of I is called elementary sets, right? But elementary set is direct definition yeah. Okay, this note note the members of script f of I are called elementary sets. So in the sets of measure the interval union the intervals of length sum the set of measure. Right? In the interval type if I choose
two sets from the collection script f of I, then the following properties are true, right? If I take two members of script fi whose union belongs to fi and the difference of these two belongs to script fi, right? And the set difference measure பார்த்துக்கலாம் இல்லையா, right? Union of two elementary sets elementary set, difference of two elementary sets is elementary set. Okay, so these properties are true only if I take I in the form a comma b, but in these cases it does not work, right? இது நீங்க எக்ஸசைஸா வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க, இது ரெண்டையும் வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இதுவே சப்போஸ் ஐங்கிற ஒரு இன்டர்வல் க்ளோஸ்ட் a கமா b எடுத்துருக்கிறேன், ஜேங்கிற இன்டர்வல் க்ளோஸ்ட் c கமா d எடுத்துருக்கேன். இந்த ரெண்டு இன்டர்வலோட யூனியன் எப்படி இருக்கும்? சப்போஸ் b equal to c னு வச்சுக்கோங்க. if b equal to c, இது again the same formula இருக்கும் இல்லையா, right? It is closed open interval again, right? Suppose less than or இந்த c வந்து a க்கு b க்கு இடையில இருந்தா a less than or equal to c less than or equal to b இருந்தா ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. ஜியோமெட்ரிக்கலா ஒரு ரியல் லைன் எடுத்துக்கிறேன், closed a open b ங்கிறது. இப்போ c கமா d எடுக்கும்போது c d இப்படி எடுத்துட்டேன்னா யூனியன் a கமா d ன்னு வந்துடும், க்ளோஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல் இல்லையா. சப்போஸ் d இங்க b உள்ள இருந்தால் அதே தான் கேஸ் இல்லையா. ஆர் c less than a and இது and b less than e, c less than a and a less than or equal to d less than or equal to c இருந்தா இது க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் அமைக்கும் இல்லையா, இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும், ரைட்? இப்போ இந்த கேஸ் தவிர மற்ற என்னெல்லாம் கேஸ் இருக்குது? ரெண்டு கேஸுமே என்ன க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் ஆகும், ரைட்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் இது a இது b, இந்த இன்டர்வல் c கமா d இங்க இருந்தாலும் ஓகே, இந்த பக்கம் இருந்தாலும் b கமா c கமா d இங்க இருந்தாலோ இது எலிமெண்டரி செட்டா தான் இல்லையா. otherwise it is called a elementary set இல்லையா. அதனால i யூனியன் j always an elementary set. ரெண்டு க்ளோஸ்ட் ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுத்தாலும் அதோட யூனியன் எலிமெண்டரி செட். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. ப்ராப்பர்ட்டி எந்த பிரச்சனை வரும்? டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டூ இன்டர்வல்ஸ் எடுத்தால் தான் பிரச்சனை வரும். ஓகே, ஐ டிஃபரன்ஸ் ஜே எப்படி இருக்கும் இந்த கேஸ்ல? ரெண்டுமே டிஸ்ஜாயிண்டா இருந்தா இது எம்டி இல்லையா. எம்டி when I intersection j empty. Suppose otherwise non empty இருக்கும்போது I intersection j non empty இருந்தா என்ன பண்ணும்? non empty என்னவாகும்? a b இப்படி இருக்கும்போது a b இப்படி இருந்தா c d இப்படி இருக்கும் இல்லையா, ரைட்? இதுல டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் I டிஃபரன்ஸ் ஜேங்கிறது ஐங்கிறது இந்த லெஃப்ட் சைடு, a b ஜேங்கிறது இந்த இன்டர்வல். I minus j எப்படி இருக்கும்? க்ளோஸ்ட் a ஓப்பன் c ஆயிடும். அகைன் இட்ஸ் a sum j, you write it j dash, right? It is a closed open interval, right? Closed open. Okay, anyway it's a elementary set. Okay, but இதே நீங்க ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுங்க, I equal to open a b j equal to c d எடுத்துங்க, ரைட்? இது எல்லா கேஸ்லயும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்பதானே.
இப்போ இது A, இது B, ஓப்பன் AB. CD டிஸ்ஜாயிண்டா இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ C, D இப்படி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. C, D I டிஃபரன்ஸ் J எப்படி இருக்கும்? ஓப்பன் A க்ளோஸ்ட் B வந்துடும், சாரி க்ளோஸ்ட் C வந்துடும் இல்லையா? J மைனஸ் I எப்படி இருக்கும்? ரைட், I விட்டுட்டு பார்க்கணும். அப்போ க்ளோஸ்ட் B ஓப்பன் D. So if I take two open intervals, their difference, okay, may not be in the same form. Clear? இதே open closed எப்படி இருக்கும் பாருங்க. Suppose I is open A closed B, J is open C closed D. I difference J எப்படி இருக்கும் intersection caseல? open A closed B, இது open C closed D. Right? இதில் I difference J எப்படி இருக்கும்? open A closed D C வந்துடும் இல்லையா? ரெண்டு செட்டோட டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோ மெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னு கண்டுபிடிக்கும். J டிஃப்ரென்ஸ் I எப்படி இருக்கும்? எஸ் ஓப்பன் B க்ளோஸ்ட் D வரும். அப்போது ஹாஃப் ஓப்பன் இன்டர்வலில் இந்த அட்வான்டேஜ் உண்டு. இது டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டும் ஓகே. ஒரு செட் ஒரு ரெண்டு இன்டர்வல்லோ எலிமெண்ட்ரி செட் எடுத்திங்கன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஸ் அகைன் எலிமெண்ட்ரி செட் ஆகும். ஓகே, அதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு எங்கே யூஸ் ஆகணும். ஓகே, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இன்டர்செக்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தால் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சைஸில் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ண முடியும் யூஸிங் எலிமெண்ட்ரி செட்ஸ். சரிதானா? ஓகே, நவ் now I am going to define the abstract definition regarding this definition of ring, right? Okay. A class of the class is denoted by script R of subsets of X. X already என்ன சொல்லிருக்கோம்? arbitrary non-empty set is said to be a ring. A ring if for any sets A, B, E, F in script R, E union F belongs to R and E minus F belongs to R. Okay, if union of two members is again member of R, union, okay, difference of two members is again member of R, then okay, then the class of subsets of R is called a ring, right? So otherwise we say that it is a type of not a algebra ring, it's a Boolean ring. You say the ring or Boolean ring. எக்ஸாம்பிள் என்ன முன்னாடி சொல்லிட்டோம். எக்ஸாம்பிள் script f of I is a ring. Okay, இப்போ abstract measure theory எழுதும்போது okay, the theory is not only for the Lebesgue measure theory but it should be applied to okay more sets. அதனால தான் x வந்து எப்படி எடுத்துருக்காங்க arbitrary set. So first example. So இங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் Lebesgue measure theory எப்படி இந்த abstractல வருது அப்படின்னு சொல்றோம். Second example, suppose x is natural numbers. Okay, then script f of r equal to r is set of all numbers. Either here you take natural numbers or you take countable set. Any set you can take. Any subset of real numbers.
Okay, E is finite. That means set of all finite subsets, right? Okay. Otherwise, if it is its complement is finite, also it can be taken. Or either E or E complement is finite. Either E or E complement is finite. Okay. இங்கே ஏதாவது ஒன்று தானே ஃபைனைட்டாக இருந்தாகணும் இல்லையா? இந்த ஆறு சரி. ஓகே, இதுவே if I take only the finite sets, அதுவும் ரிங் தான் இல்லையா? Another example, this is the class of all finite subsets. All finite subsets of R. R are natural numbers, right? Or natural numbers. Or Z you take. So now verify one by one that whether all these three collections are ring or not. Okay. The second definition is a sigma ring. Okay, a ring R is called a sigma ring if counter union of members of R members of script R belongs to R. Okay, any members, right? Any member. Okay, that is for any countable collection En of members of R union En is also the number of. It's true for any countable class of members of R. Clear? Sigma ring. Then, so two more definitions we write. Algebra of sets. The definition ko algebra over a field ko sambandham illa, right? It's algebra of set. Okay, we say the Boolean algebra, right? It's actually a Boolean algebra type level. Okay, a class of subsets of R, subsets of X is said to be algebra if for any two sets E and F, okay, in R, the class I am going to denote it by A, right? A class, I put script A, right? For any two sets E and F in A, U union F
belongs to script A, right? We split it into two. First condition is for A2, we write this is as a three conditions. First condition, if the following are true, right? The following are true. Okay, following holds. First one, the whole set X must be in the collection. Second one, if E is a member of A, then E complement must be in A. Third one, for any two sets E, F in script A, E union F belongs to script A and E minus F. Okay, only one is right. Okay, if these three condition holds, then okay, the algebra is called, the class of subsets is called algebra. Now we write the definition of sigma algebra. Sigma algebra. Okay, an algebra is called a sigma algebra. An algebra script A is called sigma algebra if okay, countable union of members of A is again members. Okay, any countable union of members of A belongs to okay. Okay, so then you take the exercise. La algebra or sigma algebra? Yes, sorry, ring. Yeah, algebra is a ring. Yes, algebra or a sigma algebra is ring. Okay, algebra is a ring. Sigma algebra is a sigma ring. Sigma ring. Okay, but not conversely. Okay, so the ring ko algebra kadile enna difference? Only the second condition of algebra, yeah. Okay, difference of two members of ring and ring lo inga or set algebra landa adha complement algebra lo, right? Ipo B E difference F irukku இல்லையா, right? இதை நீங்க எப்படி மாத்தி எழுதிக்கலாம்? Okay, ஒரு செட் EF ஒரு செட் இப்பதான் ஓகே ஸ்பேஸ் X ன்னு எடுத்துக்கங்க. E டிஃபரன்ஸ் F இருக்கு இல்லையா, இது எப்படி எழுதலாம்? E காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி எழுதுவீங்க? காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த ஹோல் செட்ல எப்படி எழுதலாம்? எஸ், காம்ப்ளிமெண்ட்டும் யூனியன் வச்சு எழுதலாம். ஏன்னா அல்ஜிப்ரா எல்லாமே ரிங்குன்னா ஒன்லி ஒன் கண்டிஷன் தான் அவங்க ஒரே ஒரு கண்டிஷன் டிஃபர் ஆகுது. ஓகே, அங்கே காம்ப்ளிமெண்ட்
algebra is closed under complement. Ring, if we take two sets, their difference is member, right? If E minus F F complement, right? E intersection F complement எழுதலாம் இல்லையா? பட் எனக்கு இந்த E intersection ஏ via complement எழுதணும். எப்படி எழுதுவீங்க? E complement union F then full complement. Okay, so இங்க வந்து E minus F எப்படி எழுத முடியும்? அதனால EF members of algebra வந்தா E complement member of algebra, union in algebra, whole complement is in algebra, so it belongs to algebra. So this relation, okay, the relation is E union, E complement union F whole complement. Okay, this identity helps to show that every algebra is a ring and every sigma algebra is a sigma. The converse is not true. Example, take any countable set or any uncountable set. Not finite. We take a set which is not finite. Okay, so better we take this is, and I am going to write script A as a set of all subsets of R such that E is at most countable. Okay. Okay, it's a sigma algebra. Script A is a sigma algebra. Sigma algebra, sorry, converse it's a sigma ring, right? It's a sigma ring. So again, algebra, it's a sigma ring. Yeah. Okay, if I take two elements, okay, two sets which are at most countable, their union is also at most countable, right? EF belongs to script E. Suppose I take, okay, two sets from F A, and difference is a subset of E. If E is at most countable, then any subset of E is also at most countable. Subset of a countable set countable. Okay, correct? But இது சிக்மா ரிங்கா இருக்குமா? இது சிக்மா, அதாவது இது only not only for this union வந்து countable union இல்லையா? Suppose En is countably many sets, union n from 1 to infinity, En belongs to script E. If we have difference of two, okay, if we take two sets, their difference is in A, so it's a sigma ring. But script A is not a sigma algebra. Yeah, not a sigma algebra. Yeah, whole set உள்ள இருக்காது. R இல்லையா? Because R does not belong to E. Okay, அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். Okay, it's an example of a sigma ring but not a sigma algebra. Second example, I am going to give an example of a ring which is not algebra. That's very simple. We take script R equal to set of all subsets of R such that E is finite. That's all. E finite method. This is a ring. Clear? Union of two finite sets is again finite set. Difference of two finite sets is a subset of the first set, so that's also finite. So it's
It's a ring. It's a ring, but not a sigma ring. Sorry, not an algebra. So clear. Okay. Okay. The script f of I is on only. Okay. Is it algebra? Okay. இது only finite set மட்டும் தான் அங்க இருக்கிறேன். Okay. Script f of I ல only I choose finite sets, not infinite set. Here only consider finite intervals. Okay. Only finite interval மட்டும் எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுக்கும்போது script f of I is not an algebra. Okay, இது verify பண்ணிக்கலாம். Check this. Okay. And also one can prove that a proposition, or you take exercise. Intersection of either for algebra or a ring or a sigma ring or sigma algebra, right? So let's or alpha belongs to be any collection of rings. Rings of, there are so many rings, right? So we any collection of rings of X we take. Then their intersection is again a ring. Okay, this is not only for ring, it's true for sigma ring, algebra, sigma algebra. Okay, so we need this sigma algebra result only, so I write only for sigma algebra. We have a collection of sigma algebras, sorry, sigma rings. Their union is sigma ring. Then one can talk about the smallest sigma ring of a collection. So let us take the definition. Let's script or be a ring. Then the intersection of all sigma rings containing script is denoted by S of R. Okay, which will be the smallest sigma ring containing, it will be the smallest sigma ring containing sigma ring containing R. And also one more property of the S of R is any set, any member of S of R is expressed as a union of, is expressed
as as a union of countably many members of many members of script. So proof is very easy, right? So we consider the collection of subsets of X such that E is expressed as a countable union of members of. Okay, if a set can be countable, written as a countable union of members of R, then you put in a not you do not repeat the notations, right? I am going to write this. Here is script S. So far is the smallest sigma ring containing R. Okay. Now one thing is clear that this E is a sigma ring, right? Containing R. Clearly, R is contained in S, and the S is a sigma algebra. Sigma ring. But S of R is the smallest sigma ring containing R. It is obtained by the intersection of all possible sigma rings containing R. So S of R obviously contained in the sigma ring. Okay. So if I take any member of S of R, it can be written by the definition of S. It can be written as a union of members of R. Right? So property is easy. Okay, and we also say that note. So after we also say that S of R is a ring, is a sigma ring, is a S, the sigma ring generated by R. Okay. Next definition, we write the sequence of definitions. Next definition. So let R be a ring, right? So I'm going to give a definition of H of R. Define this. Define H of R. It's a class of R. Is that class of R? Subsets of members of R. Class of all subsets of members of R. Okay, we write in the form of a set. So H of this is script H of R. Okay, this is script H. Okay, for the collections we use the symbol script. Okay, so letters. H of R is the E is a subset of X, and there exists a F in R such that E is a subset of. Every set in H of R is some subset of some member of R. Okay, it's a sigma ring, right? One thing is clear that it's a sigma ring.
clearly H of R is a sigma ring containing R. So obviously S of R, the sigma ring generated by R is a member of. Okay, and the H of R is called the hereditary sigma ring. Sigma ring generated by R. And this H of R is the smallest sigma ring having such a property. Okay, property is said to have a hereditary property. The definition of hereditary means if some property is okay, if some okay, we write it. A set with the property that a set with the property that every subset of a member of a class of sets with a class with the property. Class means class of sets with the property that every member of a member of the class is called hereditary. And we don't need this kind of definition. It's unnecessary definition. Okay, hereditary sigma ring means it's a sigma ring having this property that every subset of members of R is again in R. And H of R will be the smallest hereditary sigma ring. Okay. Then, for if this definition is H of R is generated for a ring, right? Every sigma ring is a ring. So in the place of R, you take S of R. Okay, H of R is defined. In the place of R, you take S of R. Right? You write the hereditary sigma ring generated by S of R. These two are same. And also, H of R is a sigma ring, so it's a ring. So in the place of R, you take again S of R, H of R. Okay, so hereditary sigma ring generated by H of R is again hereditary sigma ring generated by R. Okay, this is a very nice property of H of R. So one can prove easily all these three. Right? Inequality can be proved easily. You take one. Obviously, H of R is a sigma ring containing R. H of S of R is a sigma ring containing R. So the inclusion one way is very easy. The inclusion this is easy. This way is easy. This way is very easy. Other way has to be proved. Okay. Also, you take the proposition
that h of r can be expressed in the form equal to set of all subsets of x such that E is contained in the union of E can be expressed as a subset of countable union of members of R. So it gives XX. So இங்க கொடுத்திருக்க எக்ஸசைஸ் எல்லாமே அசைன்மெண்டா கொடுப்பாங்க. ஓகே அசைன்மெண்டா கொடுக்குறேன் அதை நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து. ஓகே next one is I'm going to write the measure, right? Measure எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்? Measure on a ring. Measure on a ring. Basic measure properties என்ன? Lebesgue measure property. Lebesgue measure properties என்னெல்லாம் சொல்லுங்க? First இது எப்படி இருக்கணும்? M. M வந்து non negative இல்லையா? M of E is non negative for all E in R. E in the sigma algebra M. The measure of empty set 0 and M satisfies the countable additive property. Countable additive property. Okay, so these are the basic properties of Lebesgue measure. We are going to generalize this idea of Lebesgue measure to the abstract space. So definition of Lebesgue measure. Okay, definition of measure. Let's R be a ring. Okay, a set function. I'm going to denote it by mu. Okay, from sigma ring into extended real number system, right? So minus infinity to infinity is said to be measure. If the following properties holds. If number 1 mu of E must be greater than or equal to 0 for all for any A E in R. E in R. Second one, mu of empty set will be 0. Okay, that comes from the second. Okay, third property, that's for any countable collection, countable class En of R such that the countable additive property na property first எழுதிடலாம் இல்ல அது நமக்கு ஞாபகம் mu of union En from 1 to infinity equal to summation n from 1 to infinity mu of En. Okay, so if En are mutually disjoint, then this property is true, but mu is a set function defined on R, right? So in order to write the union of En, okay, this union of En must be in R, so such a collection must be taken. So for any countable collection of members of R such that En intersection Em empty for n not equal to m and union n from 1 to infinity En belongs to R, right?
So for any countable class En of R such that intersection, okay, the collection must be mutually disjoint and whose union must be in R. Then this, okay, this inequality is true. So equality is true. If we have this collection, this must be true. Right? Okay, now okay. Example of a measure is M, right? Example is very clear, and then we define outer measure. Outer measure on R. Outer measure on R. Okay. So outer measure is a set function with the property. An outer measure okay. I'm going to define it by mu star. Mu star on a ring. Okay. In the place of ring, you take f of I. In the place of outer measure, you take the outer measure of dynamic outer measure. Is a set function. Set function. Mu star from the hereditary sigma ring generated by R into minus infinity comma infinity, such that with the following properties. Okay, satisfying the following property. The following properties. The first property is this mu star of E must be non-negative for all E in H of R. Right? H of R contains empty set, so mu star of empty set is 0. Third property, if E subset of R and E are members of H of R, if EF, okay, two members of H of R, such that E subset of IF, then mu star of E is less than or equal to mu star of F. Fourth one, for any sound countable subadditive property, for any countable collection, En, here one change, right, such that countable collection of H of R, such that so union n from 1 to infinity En must be H of R. That's obvious, right? H of R is a sigma ring, so there is this condition is redundant. So no need to write. So write that mutual countable subadditive. Mu star of union En is less than or equal to summation n from 1 to infinity mu star of En. Okay. So this is a definition of outer measure. Okay. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
ஒன்று சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட் பேஜ் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we define ring, right? Definition, ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ரிங்னு எப்போ சொல்லுவோம்? யூனியன், ரெண்டு செட்டோட யூனியன் அது செட்டில் இருக்கணும், டிஃப்ரென்ஸாக செட்டில் இருக்கணும், ரைட்? சிக்மா ரிங் எப்போ? ring is a sigma ring if any countable collection of members of R is union in R. So algebra definition, smallest sigma is for h of r is a collection of subsets of members of S, right? Measure function is said to be measured if negative. Measure of it is at 0 and it must be countable additive. The set function is outer measure if it's non-negative and it's monoton. Okay, the third condition is monoton, right? This first one is non-negativity. Negativity. Third one is monoton property. The fourth one is countable subadditive. Fourth one is countable subadditive. Okay. I'm going to give some examples other than Levick measure. Right? Example of measure other than Levick measure. Right? So first, X is the countable set, or I take natural numbers. Okay. Then I am going to define the sigma ring R. It is the subsets of R such that either E or E complement is finite. Okay. You will verify that whether it is a ring or sigma ring. Okay. Check whether script R is a ring or sigma. Sigma ring. Okay, and also we are going to define a set function, okay, on R into extended real number system defined by the following: by mu of E. Okay, இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆர் இருக்கு இல்லையா, இதில் உள்ள மெம்பர்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள். எல்லா ஃபைனைட் செட்டும் உள்ளே இருக்கும். ஒரு செட்டு ஃபைனைட் செட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்னா அதுவும் உள்ளே இருக்கும் இல்லையா? இப்போ ஆரில் செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ் இருக்குமா ஸ்கிரிப்ட் ஆரில்? அன்மியூட்டில் வாங்க சொல்லுங்கள். இதோட கிளாஸ் முடிக்க போகிறாங்க இந்த எக்ஸாம்பிளோட. ஓகே, இதில் எல்லா சப்செட்டும் உள்ளே வந்துருமா? ஆரில் என்ன, சாரி, X நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் எடுத்துக்கிறேன். எக்ஸ் எல்லா சப்செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸும் உள்ள வந்துடுமா? வராது. ஏன்னா ஒரு செட்டு இந்த கிளாஸில் இருக்கணும்னா அது ஃபைனைட்டாக இருக்கணும், அல்லது அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபைனைட்டாக இருக்கணும். செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நம்பர்ஸ் அது இந்த கிளாஸில் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது சார். இருக்காது. ஏன்னா அது கவுண்டபிள், அது ஃபைனைட் இல்லை. அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் செட் ஆஃப் ஆல் ஆட் நம்பர்ஸும் ஃபைனைட் கவுண்டபிள் இல்லை. ஃபைனைட் செட் ஆஃப் ஆல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3, செட் ஆஃப் ஆல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 3 இருக்குமா? இருக்காது. அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஏதாவது இருக்குமா? அரித்மெட்டிக் சீக்வன்ஸ் இருக்காது இல்லையா? ஓகே, இதில் இருக்கிற ஒரு இன்ஃபினைட் செட் சொல்லுங்க. ஸ்கிரிப்ட் ஆரில் இருக்கிற இன்ஃபினைட் செட்
Yes. For example, 11, 12, 13, 14, and so on. Okay, it will complement in 1 to 9 numbers. Okay, so that set 1, 10, 11, 13, and all set of all numbers greater than or equal to 10. Okay, even though it is infinite, its complement is finite. So it's a member of R. Okay, இதில் finite set இருக்கும் infinite set இருக்கும். சரியா? இப்போ இங்க என்ன டிஃபைன் பண்ண போறேன்னா எப்படி அந்த மெஷர் டிஃபைன் பண்ண போறேன் using count number of elements, right? So mod E if E is finite, infinity otherwise. Okay, இப்போ இந்த function mu measure or let's say, okay, check whether mu is measure or not. Okay, whether mu is measure or not. அதை ப்ரூவ் பண்ணுங்க. mu is a measure னு ப்ரூவ் பண்ணணும். சரியா? empty set உள்ள இருக்குமா? அதுல number of elements எத்தனை? number of elements எடுத்தாலே எப்படி இருக்கும்? So number of elements எடுத்தீங்கன்னா அது எப்போது நான் நெகட்டிவா தானே இருக்கும். So measure on x. ஓகே, ஒரு ரிங் சொல்லணும், அது வழியா தான் டிஃபைன் பண்ணணும் மெஷர். சரியா? ரைட். ஓகே, இப்போ ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து x வந்து r எடுத்துக்கங்க. script r வந்து elementary sets, right? Element set of class of all elementary sets. Yes. Right? இப்போ mu எப்படி எழுத போறீங்க? mu of e எப்படி எழுதுறீங்கன்னா sum of l of ik k from 1 to n. இந்த ik எங்க இருந்து வருது? e வந்து elementary sets எல்லாம் எப்படி எழுதலாம்? finite union of disjoint intervals எழுதலாம் இல்லையா? ik intersection ij empty when I not equal to k not equal to j, right? Suppose வேற ஒரு யூனியன் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் எழுத முடிஞ்சாலும் இந்த டெஃபினிஷன் மாற போகுது. இட்ஸ் a measure on R. ஓகே, சரிதானா? ஓகே, இதை இன்னைக்கு பார்த்துவாங்க. ஓகே, இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.